안녕하세요 여러분, 알러브 현존의 이재석입니다. 네, 이번 시간에는 마이크로소프트 이그나이트 2022의 키노트 11번째예요. 제가 11번째 발표하는 게 아니라 그 세션 11번째예요. 그래서 파워앱스랑 그 다음에 그 애즈로 클라우드에서의 어떤 그 혁신, 현대화 뭐 이런 것들을 어떻게 이루어가고 있는지에 대한 이야기를 오늘 전해준다고 합니다. 예, 재밌게 봐주세요. Over the next 30 minutes, we will showcase how Microsoft provides the most comprehensive set of tooling for cloud development and innovation with Power Platform and Azure. We'll also take your audience questions live. This is Microsoft Ignite into focus. Let's go, people! Lost into focus. That's what I'm talking about. Woo! Hello and welcome, everybody. I'm Caruana Gatimu. In this session, we'll dive deep into how you can leverage the power of Microsoft to meet diverse business and development needs. We'll save time at the end for question and answer, both for our in-room attendees and for our digital audience. Submit your questions into the chat. Joining me today is the perfect person and one of the people that I fangirl over to help us learn more about innovating with Power Apps in Azure. Please welcome General Manager of Developer and Admin Experiences, Julie Strauss. Thank you. Please have a seat. Thank you, Kawana. Thanks for having me. You're welcome. This is so exciting. We get to be online with people. We get to be in the room with people. I'm really loving this. I know, and I'm so excited. 예, 오늘 진행자인 가루아나 가티무님이고 이쪽이 오늘 이제 발표하실 줄리 스트라우스님입니다. I got even invited back. I know. Exactly. That's a second chance. It is. It's wonderful. It's wonderful. So, Julie, we say that Microsoft provides this 예, 오늘은 전반적인 포괄적인 클라우드 개발자 플랫폼에 대한 설명인데 애즈랑 파워앱스랑 어떻게 잘 조합되는지 그 관점에서 봐주시기 바랍니다. comprehensive cloud developer platform. What does that really mean? Can you, break that down for us? Yeah, well, living in this ever-changing world, innovation is more important than ever, and it doesn't really matter whether you are a large organization or a small one. And if you look at Microsoft as a vendor, we're really the only vendor that provides this comprehensive experience for developers, starting all the way from people who write codes all the way to those who does not. Right. So that comprehensive inclusiveness of different type of developers. And when we're thinking about the theme for this conference, doing more with less, I feel it's really for this session. It all comes together. Absolutely. There are so many different flavors, right? Pro dev in the middle, people like me in the middle who, yes, we can, but not maybe my favorite thing to do. But also, really being inclusive of people learning this skill who are coming into the space right now. I think that this is, such a great career development moment for everyone. Yeah, and I think when we look at it, if you look at that full spectrum, like if you don't have your coding skills, you can build apps, you can build like even external websites, automations, chatbots using the Power Platform, and we can further extend that with people who write code, whether they are your friends or yourself, to further augment that and like using tools from Azure as well as obviously a developer division like Visual Studio and VS Code. So you really have this no-cliff experience when you're bringing all these people together in this comprehensive set of solutions. We love that. We love bringing those people together. Now, when we look at the developer ecosystem, there are two pieces, the pro dev side and the low-code business developer side. Let's dive deeper into the pro dev side with Microsoft's Scott Hunter. Scott will show us an end-to-end demo on how to build a low-code application as a cloud developer, bringing in our code-first tooling. Hello, I'm Scott Hunter, the VP of Product for the Azure Developer Experience team. Today, app development is no longer a pro dev only thing, and we need to leverage low code to help us develop apps even faster.
Microsoft provides a full stack of technology from low code to pro code, specifically with integration between Power, GitHub, VS, and Azure. And now you can easily use low code tools with your existing pro code development platform. We developed a podcast app based on .NET, Blazor, .NET MAUI, Azure Container Apps, and more to showcase these different Microsoft technologies. Currently, we don't have a way for users to submit new podcast requests and for those requests to be approved. For this, we leverage the Microsoft. 지금 예시를 보여주시는 게 파워 플랫폼의 를 이용해서 팟캐스트를 요청하면 그걸 승인하는 파워앱스를 만들 것 같습니다. Power Platform to create an approval app to handle incoming podcast requests. All these resources can be found in the GitHub repo, and you can leverage this to create one yourself. We will start by looking at our Azure. Azure API 매니지먼트가 퓨전 팀으로 보면은 그 프로 개발자와 그 시민 개발자 사이를 연결해주는 그 하나의 통로라고 보시면 되죠. 프로 개발자가 API를 요 API 매니지먼트에서 만든 거를 파워앱스에서 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 지금은 이제 프로 개발자가 어떻게 개발하는지 그 측면에서 바라보시면 될 것 같아요. API Management Instance. API Management is our platform for securing, publishing, and analyzing internal APIs. 여기 Azure 포탈이라고 해서 요 포탈.azure.com으로 들어오시면 보이는 곳인데 그 안에서 API 매니지먼트라는 서비스로 벌써 이미 들어온 거예요. This is our podcast prod API. Currently, we only have 4 functions implemented, but for our approval app use case, we need to add new APIs. For this, we will open up our Visual Studio project. We created a 이미 만들어 놓은 것들을 이제 그냥 보여주시는 거죠. 처음부터 만드는 게 아니라 지금. new extensions folder and added a new scaffolded minimal API. Within our feed endpoint class, we added 4 HTTPS endpoints. 여기 보시면은 앱.map 포스트 있고 그다음 get 있고 put 있고 delete 요 끝점을 벌써 이미 그 추가해 놓은 거죠. that support post, get, put, and delete requests. And now that we have our new API operations in place, we only have to publish it to API management. 요거를 이제 오른쪽 마우스를 이용해서 publish, 게시를 합니다. After publishing it, ideally using our CI/CD pipeline, we will refresh our API management instance, and we are now able to see our new API operations. Within API management, we have the ability to test all of our API operations via the Test tab. Just by clicking Send, we can see and validate our HTTP responses. We want to build a front end to interact with APIs in Microsoft Power Apps. With the extensibility of Power Apps, 기존 그 여러 가지 그 기본 제공 커넥터가 있는데 여기 보시면은 파워 플랫폼은 특별하게 여기 들어와 있습니다. 그래서 이제 만든 거를 파워 플랫폼 이쪽에 들어가서 바로 사용할 수 있더라고요. we can leverage 700 여기 커넥터를 바로 만들 수도 있고 업데이트 할 수도 있죠. 파워 앱스하고 파워 오토메이트를 바로 연결시킬 수 있거든요. 50 built-in connectors or write our own custom connectors to meet our business needs. Here, we use API management to build custom connector and make it available to Power Apps. To create a custom connector, 그러면은 우리가 만들었던 API를 찾고 그다음 이제 파워 앱스의 환경을 설정을 해주고 그리고 API 뭐 디스플레이 이름 정도 설정하면은 바로 두 개를 연결할 수 있도록 쉽게 아주 쉽게 만들어진 거죠. you simply just have to select the API that you want to expose to the Power Platform, select the Power Platform environment, and give the custom connector a name. As soon as the custom connector has been created, it is now available. 이렇게 만든 다음에 파워 앱스 여기 파워 앱스 포탈이거든요. 여기 들어와서 데이터베이스 안에 요 밑에 보면 커넥션이라고 있습니다. 여기 들어가면은 우리가 조금 전에 만든 API 매니지먼트 거기서 만든 것을 볼 수가 있어요.
and ready to be used in Power Apps and also in Power Automate, 여기 where you can easily 만들어지죠? find it under the Custom Connector tab. Next, we want to use our API in our podcast. 그래서 여기는 이제 이미 만들어 놓은 앱스를 열어보는 거예요. 여기 요 앱을 벌써 프로캐스트 어프로블 앱이라는 앱을 벌써 만들어 놓은 거예요. Approval Power App, where admins can either accept or decline incoming requests. To consume this API, 시간상 바로 요 건너뛰죠. 요 옆으로 여기 만들어 놓은 것들 요인데 보면은 여기 X 표시가 다 돼 있잖아요. 그 못 불러온다는 거 데이터를 이 부분을 이제 해결하는 거예요. 데이터 연결하는 거예요. 요 만든 앱이랑 데이터랑 연결할 때 이제 API를 통해서 이제 연결하는 거죠. from Power Apps, we need to add our custom connector 여기에 지금 원통 모양의 요거를 이제 해놓은 거죠. 눌렀죠. 클릭했죠. 여기서 이제 데이터를 가지고 와서 연동하는 거예요. to the app. This can be done via the Data tab, where you just search for the custom connector name. 여기에 이제 커스텀 커넥터 요걸 가지고 서로 연결하고 있는 과정을 보고 있습니다. We will 이제 X 표시가 다 사라졌어요. implement some logic. When someone opens the Power App, we will make a GET request. For this, we simply reference 이제 어떤 작업을 하면은 뭐 불러온다든지 삭제한다든지 뭐 추가한다든지 이런 것들을 약간의 여기에 이제 로코드라고 해서 좀 쉽게 만들어진 그 언어가 있습니다. 그걸 이용해서 이렇게 이제 그 커넥터 이름 적어주고 그다음 이제 뭐 작업 이름 참조 여기 보면 get 소리 돼 있죠. 이렇게 하면 이제 SQL 데이터베이스에서 가져올 수 있도록 이렇게 이제 아까 그 비주얼 스튜디오에서 벌써 만들어 놓은 거를 이렇게 이제 가져다 쓸 수 있다는 거예요. the custom connector's name and the operations name, and that will retrieve data from our SQL database. As soon as we hit run on start, you can see our Power App is now displaying information from our SQL database. 그럼 이제 SQL 데이터에서 이렇게 데이터 가져오도록 표시되도록 이렇게 만들어진 거죠. We also implemented logic for accepting and declining our requests. For accepting the request, we will use the update user submitted 이거 누르면은 또 업데이트 됐도록 여기 보면 아까랑 똑같죠. 예, 요 참조 이름, 작업 이름 가지고 이렇게 해서 feed by passing along the podcast ID. Now we will want to test our Power App. We can use the monitor to view different events happening in the Power App. In Power App Studio, we just have to hit the play button. 여기 보면 플레이 재생 버튼이 있거든요. 요거 눌러서 이제 한번 앱을 테스트해 보는 겁니다. And we can now start testing our app. I can hit the accept button, but nothing has changed on my screen. 눌렀는데 뭔가 이제 작동이 안 된 거죠. I will need to check what went wrong. As you can see, there's an error message in my Power App. Switching back to my monitor session, one of my logs is also showing an error message. And in 여기 업데이트 할 때 문제가 있군요. 그게 뭘까요? 요거 누르면은 자세한 이제 상세한 오류 메시지가 뜹니다. addition, it tells me the operation's name. We have a new feature in Visual Studio called Dev Tunnels that lets developers debug faster by sharing running web apps and APIs on their local machines to a public URL. By setting Dev Tunnels enabled to true and Dev Tunnel access to public in our launch settings.json file, it will turn on Dev. 여기 조금 계속 설명이 들어가겠지만 여기 데브 터널이라고 요 부분을 이제 조금 여기 퍼블릭으로 해서 저장하면은 켜지거든요. As soon as I hit F5, this will run the application with the public dev tunnel URL. We provide 실행시키면은 이렇게 이제 요 URL로 이제 접속을 하고 additional settings if you want to secure these URLs. To test the web API in the 여기서 이렇게 이제 테스트를 할 수 있도록 만들어져 있습니다. context of Power Apps, you have to copy paste the dev tunnel URL. With this URL, we will now update the runtime URL of the API and API management. 여기 Before 바꿔주는 testing and 거죠. debugging the 테스트할 Power 수 App, 있도록. we will set the breakpoint. Now we were able to run the Power App and debug and test our API call. As soon as I hit the accept button, this time I will hit my breakpoint in Visual Studio. 빠졌고요.
I can even make changes, hit hot reload, and continue on the Power Apps side. The only thing now left to do is publishing my updated web API. As you can see from this demo, DevTunnels makes the inner loop experience better. DevTunnels is in public preview in Visual Studio 2022 17.4, which is now available for download. Please sign up and try this new feature and send your feedback on how this helps improve your developer experience. That was a great example of how low code can increase your team's velocity by rapidly building front ends with Microsoft Power Apps and integrating them with your pro-dev apps. 예, 전반적으로 요 앞부분은 이제 프로 개발자와 관련된 겁니다. 그래서 이제 비개발자분들은 굳이 이렇게 이제 어렵게 이해할 필요는 없으시고 개발자분들이 이렇게 이제 만들어준 걸 어떻게 활용할 것인가, 이게 이제 파워앱스를 사용하는 일반 이제 비개발자들의 고민인 거죠. Publishing that API was really cool, but I think what was most impressive about that was that troubleshooting scenario that they showed, because I just have memories of spending hours trying to troubleshoot some code and figure out what I had done wrong. That just really seems to democratize the process and make it so much easier. I know. And I think what I really like here as well is, I know Scott, he can write code, right? We saw that. But even if you can write code, there's just so much value in still embracing low. 이 부분이 되게 중요한 말인 거죠. 코드를 작성할 수 있다 하더라도 해당 주기를 가속할 수 있나. 그러니까 앱을 좀 더 쉽게 만들 수 있는 로코드를 수용한다는 것은 이제 프로 개발자가 수용할 수도 있고 그 중간에 이제 시민 개발자가 들어갈 수 있는데, 보통 이제 옛날에는 프로 개발자가 이런 로코드 개발 도구를 조금 별로 안 좋아했는데 좀 경시한다고 해야 되나? 뭐 그런 측면도 있었는데 최근에는 되게 활발하게 활용하는 것 같아요. 그래서 이제 이런 것들이 주는 이제 앱 뭐 개발을 빨리 하고 좀 더 탄탄하게 만들고 이런 여러 가지 좋은 점들이 있는 거죠. Code where you can accelerate that cycle, and you see the investments we do in our pro developer tooling, it amplifies it. It really benefits the Power Platform as well when we bring all of that together. So I think it's a good example of there's no shame in running fast by embracing low code. Absolutely, and also you're getting that in front of your end users that much sooner. Then you can get feedback, then you can iterate. Like it speeds up that development process so much. So how are we really, bringing this all together with Power Platform and Azure? I know there's more that you want to share with us. There is. And I think key for building and offering these immersive experiences is really collaboration, right? And we have launched a ton of new features on the Power Platform to support both collaboration and this continued process through development. Like business users can quickly build and deploy Power App front end, as we saw Scott do. There's more than actually 800 out-of-the-box connectors. Wow. And with Express Design, you can even 예, 이게 보시면은 진짜 그 우리가 메모지에 자신이 원하는 앱, 간단한 앱의 모양을 뭐 사진을 찍거나 아니면 피그마에서 디자인을 한 것을 이제 버튼 클릭해서 이제 파워앱스로 바로 가져올 수 있는 이런 시대에 지금 살고 있거든요. 예, 얼마 전에 나왔습니다. 그걸 이제 퓨전팀이 이제 활용하는 거죠. 전문 디자인을. 이거에 대해서 제가 29일 날 또 미드업에서 이제 발표를 하기로 했거든요. 관심 있으신 분들은 제 블로그나 페이스북에 오셔가지고 그 링크 클릭을 하셔서 참여하셨으면 좋겠습니다. 네. loop in professional designers as part of that Fusion dev team, where you can have a design developed in, for example, Figma, and with a click of a button, you can import that into Power Apps, and magically, the UI is actually built for you. Super, super compelling. And then on top of that, obviously, all the pro dev capabilities and integration into GitHub and Git Actions for DevOps. The first time I saw that Figma demo, it really is magic. I know. Could just make it beautiful and then make it work. That was fantastic. And I also learned that we announced yesterday some features to make the collaboration piece even more impressive. Like, what's that about, Julie?
Well, we are just about to see a demo in a second. Before we go there, though, we have co-authoring capabilities launching for modern apps. It's lighting up now in October and rolling out to all regions later on. And it is really, really compelling, and we'll take a look. And the company we're going to look for a demo is a non-for-profit, Degree of Change. Yeah. And they focus on supporting kind of very diverse and homegrown leaders. 여기 보시면은 요 Degrees of Change라는 요 비영리 단체의 파워앱스에 여기 파워앱스 여기에 화면이 두 개가 나눠져 있죠. 동일한 화면이에요. 근데 여기 이제 접속한 사람들을 보면은 요 분은 이제 동일한 사람이고 요 각자 요 분이 여기에 들어와 있고 요 분은 여기에 들어와 있죠. 그러니까 자기 화면에서 보면 다른 누가 이제 들어와서 공동 작성하고 있는지가 보이고요. 그리고 또 보면은 여기 그 파워앱스의 각 그 페이지마다 어디에서 지금 그 우리 팀원들이 일을 하고 있는지 여기 바로 보입니다. 여기는 이분은 이제 오른쪽에 있는 이분은 여기서 학생 그 양식에서 일하고 있고 여기는 뷰에서 작업하고 계시고 또 이분의 입장에서 보면은 다른 분들이 요 분은 공통적이죠, 그죠? 요 똑같이 보이죠? 그리고 요 이제 요 분은 여기에서 일하는 게 보이고 그러니까 이제 지금 요게 이제 일하는 영역이 막 바뀌면서 사람들이 여기 뜨는 게 막 바뀔 거예요. 그걸 이제 한번 화면에서 보시면은 공동 작성 기능이라는 게 이런 거구나 이제 아실 거예요. To succeed through college and their career, and they started with for their scholarship. They took paper applications, obviously very cumbersome. So they first started. They developed an app first, actually code first, but they changed all the time, so it was hard to keep up. And they embraced Power Platform to completely transform that process. So if you're looking here at the screen. 이 점도 되게 좋은 것 같아요. 여기에 이제 코멘트 달고 이러면은 이제 뭐 같이 이제 공동작 이분의 이제 코멘트에도 뜰 거지만 또 이게 또 보니까 요 부분이 이메일로 또 가더라고요. 그럼 그 다음 날 뭐 출근해서 이메일 보고 파워앱스에 뭐 코멘트가 달린 것을 보고 그 페이지로 바로 넘어오고 그렇게 이제 해결을 하는 것도 이제 다른 영상에서 한번 봤거든요. You will see some of these collaboration features. You have different users in each screen, and you can see the live presence of the users operating in the same screen. You can not only see that they're in the screen, you can see exactly which component they're working on. You saw commenting, which really means you can have a dialogue around your development process. You see here also on the right-hand side, a dashboard was added. The second it's added, it will show up real time for all the other people operating in the application. Wow. And you show like small sparkles. It's like any other Office application, right? Changes appear and you can see what they are. What is really, really, really cool about all of this, though, is when you're thinking Fusion teams, because we saw users already in the app. But imagine that you are developing an application and you need help from a pro dev who may not live in here. By using @mentioning, you can say, hey, Kawana, I need some help here. And you will receive an email and you can jump right into the app. So it's really helping to tie all of this collaboration together and make it real. One of my favorite features. I love that because it also builds the bonds between the different types of developers in an organization. That's really at the heart of Fusion teams also, is having that diversity of thought and approach. Yeah. It just makes for better applications for sure. You know, so it's amazing. It is amazing. But there's more. Okay. Yeah. Keep going. We have 또 이게 또 파이프 그 라인이 이번에 들어왔거든요. 뭐 이제 앞으로 이제 들어올 예정에 있는 건데 이 요구가 되게 많았습니다. 그러니까 뭐 예를 들어 가지고 테스트 버전이라든지 프로덕트 뭐 버전이라든가 이런 것들 할 때 예전에 이게 솔루션에서 모든 걸 이제 다운받고 다시 올리고 뭐 이런 어떤 그 형태를 취했는데 지금은 한 화면에서 이제 솔루션 페이지에서 하는 걸 보여줄 거예요. 그래서 이 요구사항이 많았는데 이걸 해결한 걸 보고 정말 놀랐습니다. 이래 되면 나중에 CI/CD 하기도 훨씬 더 좋아진 것 같아요.
Power pipelines or pipelines for Power Platform is something that we will be releasing towards the end of this year. Okay. Some of you might have heard about managed environments, which is really governance with a click of a button. It's more control, more visibility with less effort. But we are extending that outside governance to include the entire application lifecycle management. So that, and we'll be rolling a demo here in a second, when we are actually embedding application lifecycle management into the Maker experiences so that users who doesn't really understand necessarily DevOps, etc., Right. they can benefit and create these very healthy applications following application lifecycle guidelines provided by the DevOps team. That is great. Because, you know, governance with the click of the button, you had me. 아무래도 우리가 운영자가 IT 운영자가 아니기 때문에 관리자가 아니잖아요. 그래서 이제 전체적인 그 프로세스를 뭐 언제부터 생성해서 언제 이제 죽이고 뭐 관리하고 이런 것들이 상당히 어려울 수 있습니다. 그거를 이제 비개발자 입장에서도 어느 정도 접근할 수 있도록 되게 쉽게 만들어진 관리하면 대시보드 뭐 이렇게 보시면 돼요. 그 최근에는 관리되는 환경이라고 해서 또 새로운 기능이 나왔거든요. 거기 보면은 여러 이제 그 그래프 이런 걸로 이제 관리할 수 있도록 새로 이제 홈페이지가 좀 추가됐다고 해야 되나 많은 기능들이 이런 걸 이제 추가를 했습니다. 그래서 그 얘기를 하고 계시는 거예요. Add hello with Yes. that because I think that's a concern of people. You know, is the kind of sprawl. 이 부분은 바로 이제 파워앱스의 파이프라인으로 바로 들어오신 것 같아요. 그 아직 그 우리가 미리 보기 이제 연말에 나온다고 하니까 아직 볼 수는 없는데 아마 이런 식으로 이제 나올 것 같다는 걸 이제 미리 보여주는 거죠. Of these applications in this Exactly. situation, and so I know we've got this. Yeah, we. 이거예요. 이제 디플로이먼트에서 테스트로 프로덕션으로 옛날에는 이게 여기서는 지금 나중에 보면 디플로이 히어 뭐 여기 버튼만 누르면 이게 여기에 바로 이제 넘어가지만 옛날에는 솔루션이라는 곳에 들어가 가지고 뭐 다운받고 진짜 자기 로컬에 다운받는 거예요. 다운받은 다음에 다시 올리고 이런 작업을 했거든요. 지금 여기서 이제 한 화면에서 바로 된다는 거죠. Take a look at this now too. Yeah, you can see here I'm actually in the Maker experiences and I picked the pipeline. Normally I would just click publish, but because we have Power Pipelines here, I can actually only as a maker push it from dev into my test environment. So guardrails has been set up, and why is this important? Because if you have an application, it's actually every IT person's nightmare. Like you have an application 요 이제 가이드라인을 따라서 쭉 따라하면 된다는 거죠. 필요한 것들 뭐 입력하라고 하면은 찾아서 이제 뭐 드랍다운해서 여기 매칭 시켜주고 뭐 이렇게 하면은 이제 그 환경에서 이제 뭐 이제 테스트 환경에서 이제 뭐 그 100% 간다든지 이런 걸 이제 할 수 있다는 겁니다. application that grew viral, you suddenly have, it's a mission critical. You can break that now and make sure that a maker doesn't just push changes to production. We put these guardrails in place, making sure that you go and you test it first and then push to production. And every single change we're making is being tracked by a very solid audit trail. And we check downstream dependencies so you're not introducing errors as well. So it's really taking something super complex and building it into the maker experiences so you don't even have to think about it. It just comes very natural, and it really helps kind of make for a solid development process. Well, and I think also you've heard customer feedback, right? People want to adhere to these best practices, but they've always been more complicated. We had to be smarter than the best practice. We had to orchestrate that whole process ourselves. So I'm thrilled to see this built into the products like this because we know that this space is going to grow. Yes. So we want it to grow Absolutely. healthily. Yeah, For sure. No, we hear a lot of feedback, and it helps create kind of comfort for those of you who are administrators who wants to make sure there's control and it's good quality app that goes out without hampering the innovation for the makers. And that's really what this is doing. For sure. So what about, how are our customers embracing the collaboration of this development in real time?
Well, we have a very good example with us today. EY will be taking a look at some of their best practices, how they have developed. They have developed through a fusion team an application where they took a project. It took them up to 4 months to do, but they're really using Power Platform as well as Azure and the new SAP connector to completely rewrite how they do their general ledger posting process. Wow. So why don't we take a look at it and see how they're doing? Yeah, let's see this right now. Microsoft's Ashmi Chokshi interviewed EY's Emil Hofgaard about how they're SAP 그 셉이라고도 하죠.를 이제 마이크로소프트랑 연동해서 사용하는 거. 그러니까 SAP를 쓰시는 분들 얘기를 들어보면은 그게 SAP가 되게 이제 복잡해서 뭐 이렇게 프로그램을 만든다든지 관리하는 게 쉽지가 않다고 이렇게 말씀을 하시더라고요. 근데 이제 최근에 이제 파워 앱스 같은 이런 것들을 통해서 개별 사용자에게 조금 더 쉽게 이제 활용할 수 있는 이런 현대적 앱을 만드는 데 관심이 있다 보니까 그 많은 데이터, 셉에 있는 많은 데이터를 어떻게 조금 더 쉽게 가져와서 이런 걸 만들 수 있냐, 이런 측면에서 보면은 좀 더 재밌을 것 같아요. 거기서 그 중간에 SAP 커넥터를 이미 이제 마이크로소프트에서 만들어서 제공을 해주는 거죠. 그래서 정말 쉬워졌습니다. 그 챗봇 만들기도 되게 쉬워졌고요. leveraging all this technology. So let's check it out. Hi everyone, I'm Ashmi Chokshi, General Manager of Digital and Application Innovation for Microsoft Azure. I am excited to welcome Emil Hofgaard from EY. Emil, thanks so much for joining me today. Can you share a bit about EY? Thanks a lot for having me here today. I'm thrilled to be here. I'm the lead of a technology team in EY. So EY is a global organization that employs more than 360,000 professionals, serving more than 200,000 clients, and operating in over 150 countries. So needless to say, it's a complex ecosystem. A core pillar in that ecosystem is global finance. Global finance handles accounting procedures and processes across 150 countries. Each country has its own accounting and reporting rules that must be reconciled, and everything's maintained in a large and complex ERP system. So back in April last year, the Global Finance Digital Transformation Leader reached out to me for advice on how to transform EY's general ledger posting process, which was a high-frequency, largely manual process. So we set out to reinvent this process by building a one-stop shop for EY finance professionals, which would provide a better user experience, built-in data validation, and enhanced processing speeds. You know, that's really great to hear how EY is driving digital innovation for their most important and complex business processes. Can you show us how it works? Sure. Let me tell you about PowerPost. With PowerPost, the general ledger EY에서 쓰는 이름을 이제 파워포스트라고 한 거예요. 이게 마이크로소프트의 서비스는 아닌 거예요. posting process became easier, faster, and more cost-effective. Rather than preparing hundreds of rows of data in Excel, finance users simply log into PowerPost and are able to create, approve, and post journals all within the app. The posting process used to take 2 to 3 days to finish, but with PowerPost, it now only takes 1 to 2 hours, and data validation and transfer times takes just a few seconds. So let that sink in. That's a reduction of 95% in lead time and a complete elimination of emails and Excel sheets. So let's take a look at PowerPost in action. So here we're looking at the app, we're looking at the dashboard, and we can see documents that have not yet been posted. We can see documents for approval, and we can 여기 이제 파워앱스 보이시죠? 파워앱스에 이분들 이름이 파워포스라고 만든 거고요. 대시보드가 일단 보입니다. 여기 뭐 검색 이런 것들 위해서 여기 드랍다운 할 수 있도록 된 것 같아요. see document posting history. Now, what we want to do is to create a new document, and we're just going to create a single one. Let's take the FB50, which FB50 이런 게 아마 그 이름이 저쪽 그 쉘에 있는 그 이름일 거예요. 이게 하나하나 그 뭐라고 해야 되나 아이템이라고 해야 되나요? is the most frequently used. And a document header is created. So what we need here is information on the document. So we have company code, we have the document date, as well as the posting date.
document type, currency. And when we're done and happy with that, we simply click create. That's gonna create two line. 이렇게 검색 조건 회사라든지 뭐 날짜 이런 걸 통화 이런 것들 지정해서 누르면은 바로 이렇게 라인 아이템 요 두 개가 차변용 아니면 대변용 이렇게 해서 만들어지는 것 같아요. 지금 이제 내용은 안 채워져 있는데 이렇게 해서 이제 뭐 나중에 검증을 한다든지 뭐 이렇게 하는 것 같습니다. Items by default, one for debit, one for credit. And we found that our finance professionals are working with almost hundreds of line items. So we built in a neat feature that actually allows users to leverage a reference document with documents they've created earlier that are reoccurring. 아예 처음부터 만드는 방법인데 여기는 이제 기존 문서를 이제 활용하는 방식으로 해서 이제 데모를 보여주시는 것 같습니다. So let's take one. Click create. And you'll see now that the line items have been pre-populated by a 잘된 것 같은데 여기 보면은 안 맞네요. 이게 맞췄나요? recurring document I worked on earlier. The app also includes data validation, so you'll see that the total amount in the bottom right corner now went to 10. It needs to be 0 because it needs to balance. So if I click validate, the app's going to tell me that the document is not balanced. 원래 있던 1에서 11로 바꾸니까 여기 안 맞으니까 여기 합쳐서 0으로 만들어지는데 안 맞으니까 대변 차변이 안 맞으니까 여기 오류가 떴고 이걸 이제 맞춰주면 또 검증을 통과하겠죠. And I need to fix that. When we're happy with the document, we can go ahead and click validate. And when there are no errors found, we can click finalize. We're simply going to click submit. And that's how easy it is. That interface in UI is really cool. How does it work in the back end? Among other components, Power 여기서는 파워 오토메이터로 이제 들어온 거예요. 그 파워 앱스에 조금 전에 본 파워 앱스를 불러가지고 뭐 그다음 이제 여기는 저거인 것 같아요. 이제 셉에 여기에 시스템에 들어와서 여러 가지 이제 불러와가지고 뭐 검증을 하고 있는 것 같고 그게 끝나고 나면은 뭘 하고 요 이제 흐름을 이제 쭉 만든 거죠. 그때 SAP 고 ERP 시스템을 커넥터를 이용해서 요 만들고 아마 요 밑에 여기 석세스 체크인가요? 요 밑에 가서 아마 SQL Azure SQL 데이터베이스를 이용할 거예요. 그 중간에 여기 ERP 커넥터를 불러왔다는 거예요. Post uses SAP ERP connector and Azure SQL database. You can easily swap out these components with other backend data sources or custom connectors should your enterprise be using alternatives. We've used the latest Microsoft SAP connector with seamless sign-on and it's supported. 그러니까 필요하면은 이제 설치로에서 이제 요거는 데이터버스잖아요. MS인 데이터버스를 이제 이렇게 갖고 와서 추가해서 뭐 흐름에 중간에 그 연속 동상을 가져갈 수도 있고요. 확장성이 되게 좋은 거죠. 이미 이제 만들어놔도 중간에 뭐 필요한 것들 여기 플러스 버튼 눌러가지고 뭐 하기만 하면 되니까요. For load balance connections to scale to thousands of users. We use Power Automate to apply rules to the application and trigger the connector when to write back to SAP when the processing is complete. We also use SQL database to import new accounting rules and logic into Dataverse. 여기서 이제 SQL 다 끝난 다음에 SQL 서버에 뭐 입력하는 것들을 보여주려고 하는 건가요? 예, 요런 이제 커넥터들이 다 만들어져 있는 거죠. 이 없으면은 커스텀 커넥터를 직접 만들어야 되는데 이렇게 만들어져 있는 것만 해도 한 800개가 넘는다고 하거든요. With the combination of the connectors, flows, SAP, Azure SQL, we've been able to completely streamline the end-to-end process. Wow, that's fantastic to see how multiple services across Power Apps, Azure, and SAP are coming together through a simple Power Automate app. I also heard that you were able to create and scale this app with just a 4-people team. How did you do that? Sure. To deliver this solution, we put together a core team of 4 people with different backgrounds and capabilities. This fusion team really enabled the innovation instilled in PowerPost, and their impact on this global process was astonishing.
The core team was made up by 2 roles from the business, a global process owner and an ERP expert, as well as 2 technical roles, a product manager and a developer. And the pairing of the business and technical domain experts created perfect synergies to deliver this innovative solution. Together, the team defined the necessary requirements to set up a sandbox environment and complete the POC within just a couple of weeks. And after completing the POC, we pitched a business case to EY leadership and secured executive sponsorship to develop the solution you saw just now. From there, we spent 4 months on designing and building the MVP and integrating it into EY's global IT landscape. And today, PowerPost is used in 150 countries, delivering thousands of transactions daily. I love this fusion story. And the core is still the people, the inclusive collaboration that enables everyone in the organization to leverage the best of technical, business, program insights. It's amazing to see how much more impact we can create by bringing everyone together. What advice do you have for others who are embarking on a similar journey? Sure. I'd say there are 3 things fusion development needs to be facilitated. The first would be finding the right platform. Be the Microsoft Azure Power Platform or a mixture of both. Choose features that allow centralized controlling. And then thirdly, I'd say creating a center of excellence, a COE, to encourage learning and adaptation of best practice. Thank you so much, Emil. And before you go, tell us what's next for your team, for EY. As was mentioned in the keynote earlier, we're excited to expand our practices and accelerate digital transformation by bringing our solutions even more to the Azure cloud. Let me give you a few examples. So we're experimenting with Cosmos DB to host metadata in the cloud. We're also building custom connectors with API management, extending to logic. 이 부분은 보셨죠? 코스모스 DB는 이제 못 봤고 우리가 앞에 내용에 제일 처음에 나왔던 게 API 매니지먼트. 요걸 해서 이제 사용자 지정 커넥터를 구축하는 짧은 영상은 우리가 첫 시작하자마자 봤습니다. 그렇게 이제 만들고 나면은 우리 그 파워 오토메이터로 이제 요 흐름을 만들 수도 있는데 에즈에서는 로직 앱스로 만들거든요. 거의 모양이 거의 똑같아요. 이렇게 해서 확장성 뭐 이런 것들을 가져올 수 있다는 겁니다. Gaps to speed up the robustness of the apps. And lastly, we plan to publish the application in Teams to expand its reach to users within EY. Thank you again for joining us today, Emil. I look forward to speaking with you again, and I hope you enjoy the rest of Ignite. Thank you for having me. That is an amazing story there. And I know that if you're joining us in the digital experience, but also you can find in the community, you can learn more about that online as well. So it's fantastic. So what I really want to know more about also is you've been in this space a long time, and I've followed your work for a long time. And so I wonder what is really exciting to you about what's happening right now? It seems like there's just so much change, even more than we've been dealing with. What excites you? Oh, a lot excites me. I think, I really think how, for example, the AI experiences come. 익스프레스 디자인을 가장 먼저 드네요. 가장 이제 원래 흥미로웠던 게 아까 얘기했듯이 이제 손으로 그림 그리고 사진 찍으면은 바로 만들어진다는 게 바로 지금 익스프레스 디자인이거든요. 피그마 얘기도 아까 잠시 얘기 드렸지만 두 가지예요. 손 그림이라든지 뭐 아니면은 이런 피그마 작업들 디자인 해놓은 거를 앱으로 바꿔주는 이걸 가장 흥미진진하다고 생각하시는군요. 예. 사실 저도 처음에 보고 되게 놀랐거든요. And the express design, being able to even take a hand draw, like a drawing done by hand and import and we create a UI on top. That's really exciting. I love the governance space, obviously, that is near and dear to my heart. We've really accelerated the work there, which will allow you to kind of take all of the experiences across Microsoft together as well. But I think what really, really excites me is the Power Up program.
Yes. which is Yes. a 3-month free training for career switchers. And we always hear these stories about a person with a different career discover the platform and really transform what they do and other people's lives. And it always gives me goosebumps because it is just amazing impact that the products are having on individuals and how they work and operate. So I love that program. It makes me excited when all of you get excited. So. Yeah, and so many people have signed up, and we hope more people will. The Power Up program is fantastic. It is free, and it's really a great opportunity to even just add these things to existing skills you have. Yeah. Of course, we're targeting folks who are new in this or career switchers or what have you, but for me, I get excited about continuous learning. Yeah. Right? I think that's such a key thing. So, excellent. Well, now let's turn to our audience. I believe we have a question right here in the studio, which is fantastic. So let's go to that. Hello, hello. I'm Ramon, and I'm a PMM for the Azure marketing team. And I just wanted to ask, do you see Power Apps and low-code software kind of being a way for people to learn how to code in the future? Doing away with? No, I do not think so. But I do think we can do a lot more, a lot faster by embracing low code. And I actually think Scott showed a good demo. Like, why invest time where you can get a UI with a click of a few buttons? But there's always more sophistication you can do. There's always data sources you can't reach, where by including developers and writing code, you can extend that, right? The middle tier, Azure components you can build in. You can build, like EY had a beautifully looking app, but you can build your own custom component. So there will always be room, I think, for all type of developers, but we can always move faster, and that's what we want to keep focus on doing. So that's a good question, though. Thank you. Yeah, it's a great question. And just being inclusive of all the different styles of, however you got here right now, if you're in, listening to us right now or later on demand, you're in the right place because there's a place for everyone. Yeah. I think that's really the heart and soul of a Fusion team also, right? Is having that diversity of people there. So. I know. It's very rare you see a solution that is perfect built by one person, but the more diverse perspectives and skills, the better the outcome, right? The higher the return. So thank you for joining me, Julie. I really appreciate you on that. Thank you so much. Thank you. And that does it for Microsoft Ignite Into Focus. So whether you're just starting out your dev journey with Power Apps and Azure, or you're a seasoned pro, be sure to continue it with Microsoft. Visit Microsoft Learn to expand your knowledge of Fusion development and use all of the learning tools that we have to offer. And don't forget to connect. There are so many ways to engage with the Power Platform and Azure communities so that you can learn from each other, right? Check out ak.ms Microsoft Communities for more. I want to say thank you to our audience for the questions here and online, and to Scott Hunter and Ashmi and Emil for being part of the show. I am Caruana Gatimu. Thank you for joining me for Into Focus. 예, 여러분 잘 들으셨나요? 처음에 이제 조금 어려운 주제가 나와가지고 개발자 용어로 이제 나온 것들을 보시가 좀 어렵게 생각할 수도 있는데, 결국에는 퓨전팀 안에서 각각의 역할을 통해서 좀 더 빠르게 현대적 앱을 만들 수 있다는 게, 그리고 통합이라든가 이런 것들을 해야 된다는 게 오늘의 주제거든요. 예, 그래서 이제 여기 이제 나오는 이제 회사들 사례들 같은 경우도 제가 그 이그나이트 이제 키노트든 뭐 다른 것들을 보면은 각 분야에서 이제 했던 일들의 그 일부분들을 소개하는 경우들이 다 많거든요. 근데 이제 다른 키노트들 이렇게 보다 보면은 그 회사가 전반적으로 이제 클라우드 상에서 어떤 현대화를 위해서 디지털 전환 과정을 이제 거치고, 그걸 통해서 각각의 영역에서 성공 사례로 이제 모범 사례로 이제 나온 것들을 일부분 이제 편취해서 이제 보여주는 경우가 많은데, 여러 이제 다양한 영상들을 보시다 보면은 같은 회사가 좀 반복되는 경우들이 많습니다. EY도 아까 그렇고, 이런 회사들이 이제 어떤 일을 했는지는 어떻게 보면 이제 그분들 블로그 가서 그 전체적인 내용들을 한 번씩 보면은 이게 이제 모든 게 이제 우리는 지금 파워앱스 입장에서 바라봤지만
이제 전체 이제 회사가 구축을 이루는데 디지털 전환을 하기 위해서는 어느 부분을 어떻게 시작해서 쭉 이끌고 나가야 되는지에 대한 어떤 예시를 좀 보여준다고 생각합니다. 그래서 보다 보면은 마이크로소프트의 거의 모든 서비스를 다 사용하는 것 같아요. 뭐 예를 들어 가지고 애저 뭐 보안이라든지 AAD라든지 아니면은 쿠버네티스로 뭐 만들었다든지 이런 걸 통해서 데이터베이스를 이제 구축하고 그러면서 이제 그 다른 이제 파워 플랫폼이라든지 다이나믹 뭐 365라든지 아니면은 마이크로소프트 365 뭐 옛날에 오피스라고 하죠. 이런 것들하고 연동해서 뭐 조금 더 생산성을 높이고 혁신을 이루어가는 과정. 이 전체적인 거를 항상 좀 같이 보실 필요가 있는 것 같아요. 파워앱스를 한다 기가 파워앱스만 보면은 되게 한정적인 그 시각에서 바라보는 거거든요. 그래서 이번 이 지금 키노트도 보시고 다음에 또 제가 번역하는 AI도 있고 또 앞으로 M365도 있고 또 애저도 가능하면 하려고 하는데 제가 애저는 잘 몰라가지고 그까지 할 수 있을지는 모르겠는데 그것도 공부하는 차원에서 제가 번역해서 뭐 해서 이제 올리면은 같이 한번 영상을 보는 그런 시간을 또 가졌으면 좋겠습니다. 네. 오늘도 장시간 같이 해주셔서 감사합니다. 네. 또 다음에 뵙겠습니다.